रेडियो हांजी 1674AM ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਰਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਆਰਜੇ ਪੁਨੀਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਆ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਇਲਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674AM ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਟੀਚਰ ਡਾਕਟਰ HS ਰਸਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। जी रसना जी, वेलकम टू द शो। हाँ जी, थैंक यू सो मच पुनीत जी। वेलकम टू यू एज वेल इन दिस शो फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू। और अज लाइव इंग्लिश क्लास दे विच गलबात करांगे आपां। ते तुसी दसोगे प्रोग्राम दा जिहड़ा मैन्यू रन डाउन है कि मैं दस्सां? नहीं, एग्जैक्टली तुहाडा शो आ, तुसी दसो ताकि मैनूं भी पता लगे। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ ਸਰਟਨ ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਨੀਤ ਆਇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ PTE ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ PTE ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਫਰੇਜ਼ਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ PTE ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੋ ਸੈਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ PTE ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਬਿਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਫੀਲ ਮੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ, ਇਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਵੋਕੈਬ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਇਲਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ। ਸੋ PTE ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੈਂਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਲਾਸਿਸ ਬਾਅਦ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਕੈਬ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਸਨਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੈਨ, ਜੀ ਹਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੈਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲੈਣ। It is often argued that children must be protected. It is often argued that children must be protected from unsuitable material. It is often argued that children must be protected from unsuitable material on TV and the internet by government censorship. It is often argued that children must be protected from unsuitable material on TV and the internet by government censorship. Full stop. Others say that it is the parents' responsibility. Others say that it is the parents' responsibility to control what their children do and watch. Which opinion do you think is true and why? Which opinion do you think is true and why? ਓਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫਨ ਆਰਗਿਊਡ ਦੈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਮਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਅਨਸੂਟੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਨ TV ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਕਰੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ TV ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਰਸ ਸੇ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਟ ਦੇਅਰ ਚਿਲਡਰਨ ਡੂ ਔਰ ਵਾਚ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੋਂ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਵਾਸਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਵਰ ਇਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕਸ, ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਆਸਕਡ ਇਨ ਐਨੀ ਵੇਜ਼ in the examination. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ often argued that children must be protected from unsuitable material on TV and internet by government censorship. Others say that it is the parents' responsibility to control what their children do or watch. Which opinion do you favor and why? Yeah, what the children do and watch, which opinion do you think is true and why? All right. ਸੋ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹਰ ਐਸੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਫਰੋਮ ਯਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ 7 ਬੈਂਡਸ ਔਰ 8 ਬੈਂਡਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਵਿਊ ਲਈਏ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਫॉर ਦ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਆਫ 6 7 ਐਂਡ 8 ਬੈਂਡ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਟੌਪ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਕੈਬ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਪਾਸਿੰਗ ਐਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਸੋ ਵੋਕੈਬ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਵੋਕੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਸੋ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਡਿਟੇਲਸ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਦੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਇਜ਼ www.hanji.com.au। ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਏ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਸੈਂਡ ਖੁਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਰਾਤੀ 1 ਤੋਂ 2। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਰਿਪੀਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ often argued that children must be protected from unsuitable material on TV and internet by government censorship, or others say that it is the parents' responsibility to control what their children do and watch. What do you think about this topic and why? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਗਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਓਵਰਵਿਊ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ often argued that children must be protected from unsuitable material on TV and the internet by government censorship। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ TV ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੂਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ 18 ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅੰਡਰ 12 ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਸ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਟ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਡੂ ਐਂਡ ਵਾਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਏ। ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਵਾਚ ਵਟ ਦੇਅਰ ਕਿਡਸ ਆਰ ਡੂਇੰਗ। ਸੋ ਵਿਚ ਓਪੀਨੀਅਨ ਡੂ ਯੂ ਫੇਵਰ? ਵੈਲ, I would say that second opinion is more heavier. Bilkul. And we will talk more on that because in the examination, when they ask you the question, they always put the questions on parents. They put questions on social responsibilities rather than putting it on the government. So they do put government questions, but they come in the academic module exams of IELTS and PTE. But when you are approaching general module exam, it is more likely that you get the things on parents, society and all other things, but not on government. For academic module, we can expect a question on government and all. Okay. So I would like to cover both aspects because if in the examination you are being asked from the one side, you are able to answer. All right.
So this was little overview of the topic, and we'll go for a break and then we'll come and talk about 6-7 bands introduction. Yeah, exactly. I hope कि ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈਨਸਿਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 6 ਤੋਂ 7 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਬੈਂਡਸ, ਜੀ ਹਾਂ 9 ਵੀ ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਇਲਸ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਬਾਰੇ, PT ਕੋਚਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ often argued that children must be protected from unsuitable material on TV and internet by government censorship. Others say that it is the parents' responsibility to control what their children do and watch. Which opinion do you think is true and why? ਜੀ ਹਾਂ, ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਏਜ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ TV ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ। Haanji, Puneet ji, we'll start with 6 bands and we'll slowly proceed towards 7 bands and 8 bands. So as far as the introduction is concerned for 6 bands, I would say that we'll say it is a common phenomenon that it is a common phenomenon that children should be protected from harmful materials from TV and the internet. And in this entire scenario, they cannot be denied the opportunity to watch television. However, people feel, or you can say a certain set of people feel, that parents should be more vigilant to talk about whatever their children are watching. I would definitely start again, Puneet, for the 6 band. There was a little bit disturbance. I don't know from where it came up. ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ TV ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਉਣ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਬੈਂਡ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋ ਦੱਸਣਗੇ ਰਸਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ there is certain problem with my phone. Okay, let's talk about 6 bands, 7 bands and 8 bands introduction. So as regards 6 bands, as I started with the line, it is a common phenomenon that kids are exposed to vulnerable material that is shown on television and internet, full stop. We all are well aware of the fact that there are certain things that are being showcased on television and internet which are harmful for the growing kids, full stop. However, certain people have come up with a view that parents should come forward and tell their children what they should watch and what they should not watch, full stop. In this essay, I would analyze this issue from both perspectives and reach an acceptable conclusion. So this is what we can have for 6 bands. Okay, ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋ ਦੱਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਬੈਂਡ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰੋ 'ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਬਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, 7 ਬੈਂਡਸ ਔਰ 8 ਬੈਂਡਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਨੀਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 6 ਬੈਂਡਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਮੋਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਵੋਕੈਬ ਟੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ what the question is talking about. Because I have always mentioned that most important aspect in IELTS is to understand the topic and interpret it in a nicer way. So if we can understand it and we can project it in a nice vocab, it makes 7 bands very easily. Okay. So the people who are suffering from writing syndrome, they must listen this carefully, that ਜਿਹੜੀ statement ਹੁੰਦੀ ਹੈ essay ਦੀ,
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਟਿਵ, ਹਿੰਦੀ ਨੇਟਿਵ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇਟਿਵ, Sinhalese native, like there are so many people who listen to this program, those who belong to Sri Lanka. So what you have to do is try to think that topic in your language. Once you start thinking about that topic in your language, what happens is ideas start flocking up. When the ideas start flocking up, you are so comfortable in projecting that. So I would give a try to get it on 7 bands. We can say that like we started with, it is a common phenomenon. Yeah, let's start this with it is a widespread belief that internet and television have both put deleterious effects on children. Deleterious means harmful, full stop. It has become a matter of concern in the society whether government should intervene to control the activities on television and internet, or parents should come forward and talk to their kids and express what is good and what is bad for them. In this essay, I would delve into this issue in more deeper detail and reach a logical conclusion. That makes 7 bands. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਦੈਟ ਕਿਡਸ ਆਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਥੀਸ ਵਲਨਰੇਬਲ ਥਿੰਗਸ. ਅਗਰ ਹੁਣ 7 ਬੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਵੋਕੈਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਡੈਲੀਟੀਰੀਅਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ. ਔਰ ਡੈਲੀਟੀਰੀਅਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਗਰ DELETERIOUS. Deleterious, it means harmful. Deleterious also means disastrous. Deleterious also means whatever is linked to destroying something. All the words would come under this category. So apart from this, there are so many other words which we can use. Pugnacious we can use. Okay. This is also a nice word to use instead of deleterious. I like using this word. PUGNACIOUS. This is also a nice word to use wherever you feel like using it. Okay. And after that, let's move to 8 bands introduction. Exactly. So as regards 8 bands, I would say that let's begin. Let's keep it. Like, it is a common phenomenon. It is a widespread belief. Let's keep it to it. Let's say it is quite obvious that children should be protected from harmful materials like footage of pornography on the TV and internet without denying them the opportunity to enjoy their benefits. It has come up that governments should increase certain limitations on the censorship for the viewership where children are included. But on the other hand, some sensible people of the society think that it lies in the hands of parents how to save children falling prey to certain elements that are disastrous for their kids. In this essay, I would highlight the aspects in a deeper detail and reach a logical conclusion. ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ 8 ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰੋ. ਜੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਬੈਂਡ, 7 ਬੈਂਡ ਜਾਂ 8 ਬੈਂਡ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋ ਡਾਕਟਰ ਰਸਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ. ਪਹਿਲਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਦੈਟ ਕਿਡਸ ਆਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਥੀਸ ਵਲਨਰੇਬਲ ਥਿੰਗਸ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਕੈਬ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜਿਹੜੇ 8 ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਹੋ ਗਈ. Haanji, Puneet ji, let me mention certain more aspects about it. What is the difference between 7 bands and 8 bands? When you talk about 7 bands, there is a little difference. When it comes to 8 bands, we need to put an example as well. Example should not look like such as, for example, for instance, but example should be like, it should fit in. It should blend in whatever we are talking about. So this is very important point, those people who are listening to it and those people who are not native Punjabi speakers. So for them, I'm trying to put the things in English, plain English, so that everybody can understand. But ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 6 ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੇਮ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 7 ਬੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ, ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਐਵਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨੈਵਰ ਦ ਲੈਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 8 ਬੈਂਡਸ ਵੱਲ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸਿਕਲੀ. Okay, that's more important. And I could feel that Puneet is very excited because he's so excited to take the notes. ਨਹੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ 7.5-8 ਬੈਂਡ ਲਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਨੀਤ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫਨ ਆਰਗੂਡ ਦੈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਮਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਅਨਸੂਟੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, or others say that it is the parents' responsibility to control what their children do and watch. Which opinion do you think is true and why? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਰਸਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ, 7 ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 8 ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖਣੀ ਸੀ। ਇੰਟਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲਾਈਵ ਟਾਕਬੈਟ ਸ਼ੋਅ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਰਸਨਾ ਐਚਐਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਨੇ। ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਲਸ, PTE, ISLPR, TOEFL, OET, CAE ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫਨ ਆਰਗੂਡ ਦੈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਮਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਅਨਸੂਟੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਨ TV ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ. Others say that it is the parents' responsibility to control what their children do and watch. Which opinion do you prefer or do you think it is true and why? ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆ 6, 7 ਤੇ 8 ਬੈਂਡ ਬਾਰੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੇ ਦੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ 1 ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਕੌਮਾ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ to give a prepositional phrase or a phrase before starting any paragraph. Some people come and ask like which words we can start whenever we start a paragraph, which words we put. I always say body 1 must have to begin with at the outset to set in, and there should be a comma after that. To begin with comma, I would say parents should motivate their children to spend more time with their peers. Peers means with their friends. The people who hail from the same age group, same financial status, same likings, they are known as peers. P-E-E-R-S. Khan wala nahi. P-E-E-R-S, peers. Peers ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਿਆਤਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। With their peers and to engage in outdoor activities so as to develop their physical and mental facilities. So as to develop their physical and mental facilities. This makes a point in the essay which is more relevant, and this will definitely get you a better band score if you put it like this. Or this point can be put up like if we say to begin with comma, kids should be encouraged to play with their peers. They should be given more exposure to outdoor activities. And knowledge must be given to the kids via television and internet so that they can learn the positive consequences of physical activities in their life. We can put up like that as well. And apart from this, we can also say the psychological faculties of a child are only developed when he or she is exposed to certain games with their peer groups. Full stop. Psychological faculties. Faculties means abilities. F-A-C-U-L-T-I-E-S. Faculties means abilities.
So psychological faculties are very important. Look, in the entire essay, if we put up one heavy word, which is known as lexical resource, it builds up your essay for a higher band score, obviously. Faculty is a nice word, but in the normal language and for a common man, faculty means professors, right? But faculty also has a meaning which means abilities, capacities, or we can say capabilities. So intellectual capacity especially. So that is faculties, skills. So we can talk about this point as well. Apart from this, we can say that when children are exposed to cultural and physical activities, they automatically ignite an interest in that. Eventually, they reduce the time that they spend on internet or television. Because, look, in our normal life also we see that when kids start playing with their age group, they get really engaged in the toys that they are playing with, or they are very, very much engaged in watching what others are doing. So they keep following, they start playing hide and seek, and they just start jumping on each other, and like they start intermingling with each other. So finally they get interested into that I want to play with this child, or I want to play with this child. So it's better for their physical and mental developments. They get an exposure to more patience, more adaptability, and more team spirit, which is absent from our today's generation, because our previous generation has put the kids into television rooms, because that was a luxury presented by the parents to the kids. So they are less sociable. And believe me, if this situation continues in the times to come, the kids would be very, very, rigid, and they would not like to talk to anybody. So this is very important that parents should come forward and put certain restrictions. I must say that very solid word I'm using. I know this is an extreme word, but they should come up. They should come forward and plan the things accordingly, because if the kids are exposed to more television, you never know, because you are busy in your work. You don't know what they're watching. You must have an eye. You must be vigilant enough to see what kids are watching. So I can give you an example. Look at the kids 1 or 2 years or 3 years old. Look at them. They are so much possessive, and they're so obsessive about Peppa Pig. What is that? Masha and Teddy. So Tom and Jerry. The Tom and Jerry is hot favorite since ages. There are certain cartoon things which I am not even aware of. So they're so much obsessive about those things. They want their birthday cakes like that. They want dresses which have their favorite cartoon characters on it. So this is taking our kids away from our cultural heritage also. This is taking our kids towards animal kingdom. This is taking our kids towards cartoon characters which are artificially created by certain people. So they never say that I want a picture from history. You ask them any freedom fighter from the independence scenario, they don't remember, because they are not interested in history, because history is not being put to them. The television is not showing what should be shown, basically. So I'm not against television, but the thing is that we need to watch, we need to analyze, we need to think what kids need to watch. So this is what our responsibility towards the society is. ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਈਪੈਡਸ ਨੇ, ਕਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡੋ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ। ਬਿਲਕੁਲ। So you agree, Puneet? Yeah. Because there's a generation gap between you and me too. Exactly. So do you agree to this? Exactly. I think ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ
ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਅਨਲੌਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਗਾਣੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮਿੱਟੀ ਚੱਟਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਇਅਰਸ ਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਕਿਡਸ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ देयर ਮੈਮੋਰੀਜ਼, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਨੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਐਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੇ ਨੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਸਵਰਡ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸਵਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਪੈਟਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਲੌਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋਜ਼ ਸਵਾਈਪ ਲੈਫਟ ਸਵਾਈਪ ਰਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਮਾਰਟ ਐਂਡ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਦੇ ਆਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਨਫ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਦ ਐਵਰ ਚੇਂਜਿੰਗ technology. But the time comes when TV dominates. TV has got so many shows. Look at the variety they are putting up. And if we talk about especially our Indian homes or the people from Indian subcontinent, look at the melodramas various channels are putting. When kids watch that, they would be like wondering what's going on. They might not be understanding what's going on, but the moms want to watch. When moms want to watch, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੁਝੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਮੁਝੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ TV 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਟਕ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। Look at this. This is what always gives us goosebumps, like what our kids are going to do. Okay, no worries. It's a social responsibility to have a discussion on these topics too. So let's talk about the second paragraph. When it comes to examination, I need to give tips and tricks to pass that examination. So let's talk about the same point, but in a different way in the next paragraph. I can say here, moreover, parents can educate their children about the harm caused to their body and mind by the excessive use of television and the internet. Full stop. As a matter of fact, parents can make the children enjoy human relationships more than the programs on TV by making their family life more harmonious and intimate. By making their life more harmonious and intimate. Harmonious and intimate means when you have a close connection between the family members, among the family members, when you are very much knitted. Because if we see today's life, parents are watching the television in their own room, kids are watching television in their own room, or if they are sitting in the living room and watching the television, they have the things going, whosoever dominates in the home, right? So the thing is that most of the times we have got melodramas sitting on the Indian subcontinent homes. So those dramas, so when kids are exposed to that kind of culture, I think it leads to disastrous results. And moreover, there are certain things which are being telecasted by the foreign media as well, which is not very, very healthy to watch at certain age groups. Like if we see, when we were growing up, we didn't see the programs that were showing divorces. They were not showing extramarital affairs. I have never seen a program when I was growing up that there is a guy who has got girlfriends, 2 girlfriends, or a boy who has got 5 girlfriends. I've never seen that. But now look, kids know all these things. Kids discuss these things with you. Look at the movies that are coming. Many of the movies are not watchable when you are sitting with the family. So these are some of the things that parents need to think where to take the kids and which channel kids should watch and which channel kids should not watch. This is very important. If we don't take care of them now, then after 10 years, 15 years, 20 years, we say, "Sade bacche sade hathon nikal gaye." ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦ ਕਿਡਸ ਨਾਓ. See, look at the IELTS authorities or look at PT people, TOEFL or certain examinations. They're also raising social issues because they know that society wants to talk about it and they know that society is suffering from that. Indirectly, they are deviating your attention from your daily routine to these certain social issues that needs to be discussed. So I think this is major concern of the competitive exams to put up social issues, because if we are aware of the social issues, we are
we are very much able to showcase the points that are needed to get 6, 7 and 8 bands. Bilkul. So I would like to add more things to this by saying, I said that the relationship should be more harmonious and intimate. To give more momentum to this point, and if we are looking for 8 bands, we can also put the lines like, it is better for parents to spend time with their children and show active interest in their educational and recreational endeavors. Endeavors means efforts. In their educational and recreational means entertainment. To develop intimacy, closeness. Intimacy means closeness. It is better for parents to spend time with their children and show active interest in their educational and recreational endeavors. Recreational means entertainment. Endeavors means efforts. What they are doing to educate themselves and what they are doing to entertain themselves. This is very important for the parents to know. If the parents are aware of this fact, then what happens is the society gets a U-turn and they get more moral, more ethical. And if you are going to pass the IELTS exam and if you are looking for a higher band score in PT, IELTS, TOEFL or other associated exams, pay attention to the basic points, because this is one of the basic points they asked in the question, that it's parents' responsibility to come forward and watch what kids are doing, what they are watching. This is the topic. So this is a social issue as well. If we talk about this topic from competitive English exam point of view, these are some of the points that would make this topic really great. But if we talk from societal perspective, this is very important to discuss at home with friends, with your peer groups, because that time is not far when this generation would be termed as internet generation. Bilkul ji, bilkul. So we'll come back and talk about the conclusion. Nice conclusion for 6, 7 and 8 bands. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੀ ਹਾਂ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆਵੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ, 7 ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 8 ਬੈਂਡ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰੋ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਐਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਸਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲਾਈਵ ਟਾਕ ਬੈਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਰਸਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫਨ ਆਰਗੂਡ ਦੈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਮਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਅਨਸੂਟੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ on TV and internet by government censorship. Others say that it is the parents' responsibility to control what their children do and watch. Which opinion do you think is true and why? ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਬੈਂਡ 7 ਜਾਂ 8 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਟਰੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਤੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ TV ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, as far as the conclusion is concerned, Puneet, we'll talk about it from 6 bands, 7 bands and 8 bands point of view. Okay. And I'm so sorry we can't go live. There is certain problem with my phone and the connection. So no worries about that. Listen carefully and you can always watch the repeat broadcast of this program tonight at 1 a.m. and it will go till 2:30 a.m. and then you can listen to this on online Radio Haanji ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, www.hanji.com.au। ਤੇ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9356034444, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ, RADIO, ਰੇਡੀਓ HAANGI, ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।
ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ IELTS PT ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ ਲਾਈਕ ਆਈ ਨੋਰਮਲੀ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ ਵਿਦ this to conclude comma it is up to the parents to make family life enjoyable for their children. It is up to the parents to make family life enjoyable for their children. Or when I said it is up to the parents, we can also say it is dependent on parents. It is upon the parents. We can say upon, up to and dependent. Or we can say it depends upon the parents. So it relies upon the parents. ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ we can say that in this case children feel more loved and their tendency to be with their parents always increases, which can lead to less time for television and internet. Or we can put it like this: when children feel that they are loved and their parents' priority is their welfare, they will learn to value human relations more. They will learn to value human relationships more. And consequently, they will be able to use TV and the internet more judiciously. Or we can say that they will learn to value human relationships, full stop. As a result of this, comma, they will be more wise to choose what is right and wrong for them. Bilkul. Or we can also say, if we want to make it 8 bands, let's say if we want to make it 8 bands, how we put it, we can say that to conclude comma, it has become quintessential on the part of parents to become super active in telling their kids the tendency that they have got, or we can say the capacity or the amount or the rate, or we can also say the quantity, whatever, wherever you can define love. So we can say that it has become quintessential on the part of parents to make their kids realize the amount of love that they have for them, and they should always give the priority to the kids when they are at home, so that they can realize the harmonious relationship of parents and kids and listen to them and let them decide what is good and bad for them. Okay. ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ 8 ਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 ਬੈਂਡ ਦੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੁਇੰਟ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੁਇੰਟ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਓਕੇ ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ 6-7 ਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ 8 ਬੈਂਡ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ comma it has become quintessential on the part of parents to intervene in the matters of the kids to make them realize that they are on their priority. ਇੱਥੇ their ਜਿਹੜਾ ਉਹ parents ਵਾਸਤੇ ਹੈ, on their priority, they ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ kids ਵਾਸਤੇ ਹੈ. The children are on their priority, full stop. As a consequence of this, comma, kids would be more tuned in with their parents, and parents can teach the kids about right and wrong things in a friendly manner. Full stop. As a matter of fact, or we can say indeed, comma, children will be using the television and internet in a more sagacious way. SAGACIOUS. Sagacious means wise. Wise means judicious. So sagacious, wise, judicious. If you don't want to write these words and don't want to make it more complicated, you can also say in a more intellectual way, in a more intelligent way, in a more sharper way. Or if you don't find any word for this, you can say in a more nicer way, in a more effective way. So it's all up to you how your mind works at that time. The only thing is sentence should have a variety. Sentences should have a variety rather.
sentences should have a variety. Sentence should has a variety. So that is a major thing, and always watch your vocab which is going up in all the paragraphs. Try to create a variety. You can't write all same words everywhere. And kids is one of the words which is very informal, but as far as IELTS and PTE is concerned, it is acceptable. So most of the times when we are writing articles for magazines, or we are putting up papers, theses, we don't write kids for children. We can use teenagers, we can use adolescents, we can use certain words like that, but we don't use kids. So kids word is only used when we are expressing the things in a verbal way, or kids can be used for IELTS and PTE at least, but not for the higher level exams. Kids would be a wrong word to use. It's an informal word. So, but, well, I always talk PTE and IELTS. When we talk about it, they're not very higher level English exams. They're very, very lower level English exams, because the basic requirement is metric, 10th grade. So when 10th grade is the requirement, this means if you have studied English in an effective way, and you've listened to your grammar teachers, and you have not made faces to the teacher while they were talking, you can do it. You can do it very easily. But those who have skipped the classes, and those who were not even listening to the English grammar teachers, they take certain days to clear this exam. It's not that they take ages. Okay. It's just matter of like 60, 90, 120. I must say that. And there are certain people who take half a year as well. It's not that they don't know English. It's that the learning capacity of the people reduces with the... this is very directly proportional to the nature of work that you do. Your intellectual capacities increase and decrease according to the nature of the work that you are involved in. If you are involved in the work which is directly related to your field, your intellectual capacities are always higher. When you are involved in a work which is not directly proportional to your interests, it reduces gradually, and finally we reach to a capacity where our mind stops working. ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 6-7 ਬੈਂਡ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਬੈਂਡਸ ਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 8 ਬੈਂਡਸ ਵਰਡਸ ਥੋੜੇ ਵਕੈਬ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹੈਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਇੰਟ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਟਰਵੀਨ, ਸੈਗੇਸ਼ੀਅਸ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵਕੈਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਨੀਤ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹੈਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਨੀਤ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਬੈਂਡਸ ਆ ਰਹੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਨ ਐਂਡ ਓਥੈਂਟਿਕ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ IELTS, right? So if we ignore Cambridge, this means we ignore the criteria of IELTS. It is very important to follow them. So while choosing the books for self-study, you must take into account that it's only Cambridge that you should study. Okay. Otherwise, seek professional help. और पुनीत जी मैं नाल दसदी जावां कि ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਲਾਸਿਸ ਐਡ ਕਰੋ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ I am in Dandenong, and after that again from 6 p.m. to 10 p.m. I'm in Dandenong. Now you can't say that I'm not available. So you can enroll in your respective classes for IELTS and PTE. Right now, there is no ongoing batch for IESL PR. Those people who have got queries for IESL PR, they must go to singielts.com and fill up a registration form and send to us for our review. Whenever we come up with IESL PR batch, we will definitely tell you, and do tell us what is the time limit that you can wait for us. For IESL PR, there is no ongoing batch there, but PTE and IELTS, they are running, like I've got 4 batches now in Dandenong. So you must contact now, because the thing is that
we are enrolling for this week and next week. Okay. So you can always call us on 04255400030, or you can send a text message stating your purpose and we can get back to you. ਔਰ ਸਿੰਘ ਆਇਲਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇਸੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਆਇਲਸ ਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਆਇਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਓਨਲੀ ਮੀਟ ਬਾਈ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਸ. ਸੋ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਸ. ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਟ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ the thing is that if I concentrate on walk-in queries and we talk to you, okay, this is what our fees pattern is and this is what we are going to teach, I don't think then and the teacher can concentrate on the classes. We invite all the students who contact us through Radio Haanji reference that in the first class we will not charge. Okay. So you are very open to come in the assessment class, and I don't call it a demonstration class. What is demonstration? Demo class. So it's an assessment class, and you are most welcome. You give the reference of Radio Haanji, or you come with the reference of my old students. You are always welcome. My old students are my treasure. So when they refer anybody, they are treated in a super nicer way as well. So, and plus Radio Haanji's references, you come with a reference. If you don't come with a reference, you will become a reference of mine. Don't worry. Still, you get an assessment class for free. Don't worry about that. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਆਇਲਸ ਦੀ, PT ਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ. ਆਇਲਸ ਦਾ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੂੰਹਦਾ ਸੀ ਟੌਪਿਕ. ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਟਰੋ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 6, 7, 8 ਬੈਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰੋਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਜਾਂ 7 ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 8 ਲੈਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਓਗੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੂ ਕੰਕਲੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਵਰਡਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ. ਬਿਲਕੁਲ. ਥੈਂਕਸ ਪੁਨੀਤ ਫॉर ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦ ਥਿੰਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਸਾਹ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ. So it was a nice pairing. Thank you so much. Words followed by prepositions. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ PTE ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਸਪੈਕਟ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੀਆਰਡਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ. ਔਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਆਫ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਦੇ ਵੁਡ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਸਕੋਰ ਰੀਅਲੀ ਹਾਇਰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਇਨ PTE ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ FOR, FOR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ITS ਇਟਸ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ON, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰ, ਔਨ, ਆਫ, ਐਟ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਔਨ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਟਸ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਲੈਂਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਫੋਰ ਹੀ ਆਉਣਾ. ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸਮਰੀ ਟਾਈਪ ਬਲੈਂਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ.
Let's have a look. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ wish for okay. So ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ with, endowed with, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ he was endowed with gifts from God. endowed ਦੇ ਨਾਲ with ਹਾਂਜੀ ENDOWED endowed with. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ accessible to ACCESSIBLE accessible to. Conduce, like for example we can say ambition does not always conduce to ultimate happiness. Conduce to means lead to. Okay. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ liable to ਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਸਟਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟੂ ਲੱਗੇਗਾ match for confined to match for confined to CONFINED confined to. adapted to ADAPTED Haanji, sorry I didn't mention. Confined to means restricted to. Okay. Limited to. Confined to da matlab hai restricted to. Limited to matlab ek particular daire de vich rehna. The African elephant is now confined to Central Africa. Okay. Nice. So after that we have ignorant of. Like we can say he's totally ignorant of life and manners. Ignorant of. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ derived from derived from famous for famous ਦਾ second word ਕੀ ਹੁੰਦਾ well known okay renowned 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 WNED RENOWNED renowned. After that we have got profited by PROFITED profited by. Impossible to profited by impossible to. Then indebted to INDEBTED indebted to. I am indebted to you for your help. Okay. I am indebted to you for your help. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ. Tolerant of we need to be tolerant of all the communities who reside in our country of residence, that's Australia. Tolerant of contemporary of samkali hona. Contemporary of means samkali hona. We can say that let's take the name of some nice I don't know if I take the name of any politician, he or she might not be nice to some other people. Let's talk about let's talk about some event that is normally conducted in Australia, like Emerge Festival. Emerge festivals in Melbourne are contemporary to our generation. Okay. Samkali.
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਨਾਟ ਟੂ ਗੋ ਪਰਸਨਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਡੈਪਟਸ itself to, adapts itself to, adapts itself to। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ adapted to, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ adapted ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, to ਦੇ ਨਾਲ adapted ਲੱਗਦਾ ਤੇ it's ਹੁਣ adapts itself to, ਜੇ ਵਿੱਚ itself ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ to ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। remarkable for, remarkable for, remarkable means significant, remarkable, remarkable means significant. After that, associated with, associated with. The holy tree is associated with scenes of goodwill and rejoicing. Associated with. Prevented from, prevented from, prevented from. But this makes a complete statement when we have prevented him from, prevented me from, prevented her from. The noise from downstairs prevented me from sleeping. I am, okay, next is acquainted with, acquainted with, acquainted, acquainted with. ACQUAINTED. I am already acquainted with the latest developments of the situation. Acquainted with ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਯੂ ਮੇਕ ਅ ਨੋਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਸ ਆਉਣਾ ਆ, ਫੋਰ ਇਟਸ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਔਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਲਾਈਕ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਦ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ, ਤਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡਿਊਸ ਟੂ, ਕੰਡਿਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡਿਊਸ ਲੱਗਣਾ, ਕੰਡਿਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਨਫਾਈਨਡ ਟੂ, ਅਡੈਪਟਡ ਟੂ, ਫੇਮਸ ਫੋਰ, ਫੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਰੋਜ਼ ਮਰਰਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ, ਡਰਾਈਵਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੋਮ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਗਨੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫ, ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਆਫ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਡੈਪਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਡੈਪਟਸ ਇਟਸੈਲਫ ਫਰੋਮ, ਅਡੈਪਟਸ ਇਟਸੈਲਫ ਟੂ। Adapts, let me tell. Yeah, sure. Adapts itself to. Adapts itself to. Haanji. Adapt will go with to only. To only. So anything we left? Remarkable for, associated with, prevented me from, acquainted with. Then I think I said impossible to. Tolerant of. Yeah. Indebted to. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਕਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਫ, contemporary of. ਬਿਲਕੁਲ। Okay, so let's have certain daily things that we need. Like Mr. S went there on my bike. Mr. S went there on my bike. Most of the time people say Mr. S went there by my bike. By my bike is wrong. On my bike is the correct way of telling what has happened. We travelled in Mr. A's car. Not we travelled by Mr. A's car. We travelled by car, that's correct. But we travelled in Mr. A's car, not we travelled by Mr. A's car. These are some of the normal things that people do mistake in. Bilkul. And then I'll go on the 7:30 bus. We can't say that I will go by 7:30 bus. I will go on the 7:30 bus. They came in a taxi. You can't say they came by a taxi. Yeah. Right? I came in a taxi.
I came by a taxi. Both are correct. But when you talk about somebody else, third person, you can't say that he came by a taxi. He came in a taxi. Right? Why it's not with by? The reason is that by is a more formal way of telling about your own things. When you talk about certain things which are public, you can't say by. They are helped by, with the words like on, in. ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਾਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਏ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਸਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ ਔਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਸੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ by train. We can't say we travelled by the train. Okay. ਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਲੋਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ ਦਾ ਜੇ ਤੇ 6 ਬੈਂਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ 7 ਔਰ 8 ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਏ ਐਂਡ ਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਸੇਜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ we say by bicycle, by car, by taxi, by bus, by train, by boat, by ship, by plane, by air. They are very common things. Bilkul. We travelled by train. We travelled by car. We travelled by taxi. We travelled by air. But you can never say they travelled. ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ by use ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ like Mr. X came in the bus. Yeah, came in a taxi, that's correct. Came in a bus is correct. But we can't say by bus. By bus. There are more things that we can take into account here. Let's talk about them as well. So most important that I missed. I came here by foot. By foot is wrong. It should be on foot. Okay. I came here on foot. Yeah. Make sense? Yeah, exactly. ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੇਮ ਹੇਅਰ ਬਾਈ ਬੱਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਏ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਨੀਤ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬਟ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਨ ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਆਫਿਸ ਔਨ ਫੁੱਟ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਹੀ ਵਾਕਸ ਟੂ ਦ ਆਫਿਸ ਬਾਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਫੁੱਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰਸ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਫਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਰਿਟਰਨ ਇਨ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਰਿਟਰਨ ਵਿਦ ਇਨ ਐਨ ਆਰ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਰਿਟਰਨ ਇਨ ਐਨ ਆਰ ਔਰ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਰਿਟਰਨ ਵਿਦ ਇਨ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਦ ਇਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਰਿਟਰਨ ਇਨ ਐਨ ਆਰ ਮੀਨਸ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਰਿਟਰਨ ਵਿਦ ਇਨ ਐਨ ਆਰ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹੈ ਨਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਰਿਟਰਨ ਇਨ ਐਨ ਆਰ ਔਰ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਰਿਟਰਨ ਵਿਦ ਇਨ ਐਨ ਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨ ਵੀ ਸੇ ਆਈ ਹੈਵ ਈਟਨ ਨਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਯੈਸਟਰਡੇ ਔਰ ਆਈ ਹੈਵ ਈਟਨ ਨਥਿੰਗ ਸਿੰਸ ਯੈਸਟਰਡੇ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੋਮ ਯੈਸਟਰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਈਟਨ ਨਥਿੰਗ ਸਿੰਸ ਯੈਸਟਰਡੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੈ ਨਾ I have eaten nothing since yesterday. He has been ill since Monday last. ਪਿਛਲੇ
ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ he has been ill ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ exactly I have not been smoking since last week I have not been dieting since last week I have not been eating since last week ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੈਂਸ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਰ ਫਰੋਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਵੈਡਨਸਡੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਫਰੋਮ ਵੈਡਨਸਡੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬੀਨ ਸਮੋਕਿੰਗ ਸਿੰਸ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੈਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ first thing and second thing is that you see every day when you are at your workplace people are having smoking breaks so this is one of the examples that comes out up in your mind like okay let's put this example that's why society ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ society ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ society ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ I think ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹਲੇ ਹੈਗਾ till is used of time and to is used of place like he slept till 8 o'clock ਉਹ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ he walked to the end of the street ਉਹ street ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ so till is used of time and to is used of place but most of the time we do interchangeably we most of the time use opposite ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਬੇਸ ਸੋ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂ ਆਸਕ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਵਾਟਸ ਦ ਮੀਨ ਫॉर दैट even though is really confused to me ever I can use that even though EVENTHOUGH even though is a good phrase to use he's a native Punjabi speaker or he's somebody else I can explain in Punjabi if wants I think he's a Punjabi speaker. Yeah, he's from Amritsar. Oh. Exactly. Amritsar. ਹਾਂਜੀ even though ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ even though ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ even though ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ although ਪਤਾ ਨਾ although ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਈਵਨ ਦੋ ਅਤੇ although ਜਾਂ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਫਟ ਹਿਮ ਇਨ ਪੇਨ ਈਵਨ ਦੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਹਰ ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਈਵਨ ਦੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਰੇਜ਼ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ although in spite of despite the fact that ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲਸ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਾਲ ਅਸ ਔਰ ਟਾਕ ਟੂ ਅਸ in more detail in the next program not next week but the coming week I would be there at 6 PM on Radio Haanji ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੋਡਿਊਲ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM